noma mabonke egameni lika Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Nabo ngokweinkonzo uNkulunkulu asibekile kubona. Ngiyababingelela. Amen. Abasha bonke ngiyababingelela kwelinamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Nabo ngiyababingelela ngokwezinkonzo uNkulunkulu ababele zona umusa wakhe. Amen. Nabantwana abancane ngiyababingelela egameni lika Jesu abashaya insimbi nomsethwazo abaqalayo ukuba nathi kule ndawo nekade sabagcina ukuba nabo la ngiyababingelela kulenamandla igama lika Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Ngiyambonga kuNkulunkulu bani bazalwane nonke kade sinohlelo lwenkonzo lesinalo lwesine. Siyambonga uNkulunkulu asikwazi ukuphumelela nabangakwazanga ukuphumelela ngenxa yenhlelo ezibe khona. Siyambonga uNkulunkulu benathi wasihlenga indlela yonke ngenxa yomkhuleko yenu. Amen. Ubaba uVundla ke bazalwane. Ngiyabingelela imanager yami sekhona la. Egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Yambonga uNkulunkulu ngibone nje imoto iqhamuka. Elele. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuphathwa abantu abasindisiwe. Amen. Awusindisiwe bazalwane wami uJesu. Sindisiwe uyakhonza eAssembly of God. Amen. So namhlanje kube kuhle enkosini ukuthi sibe naye la. Amen. Ngizomcelela nje ukuthi uma uMC ethola ithuba akamnikeze nje asibingelele. Akezokhuluma isingisi uzokhuluma nje isiZulu. Haleluya. Egameni lika Jesu. Kwenze phela noma sengifika emsebenzini nami ngiyayitubuzelela. Noma sengifika emsebenzini laphana. Hawo. Akasangazi ukuthi ngimphethe mase lapha ebandleni la. Akasivulisi lwenkosi bazalwane incwadi ngokaLuka chapter 1 egameni lika Jesu. Ngafumana umusa ke bazalwane. Owangakini baba uMvelazi. Owasemtshezi. Bonke umkhulu, owasemtshezi. Amen. Yeah. Owasemtshezi. Hallelujah. Wafika ezofuna umsebenzi, wafika athola uJesu. Amen. Ngoba bazalwane uNkulunkulu mayekufuna. Mayekufuna uNkulunkulu ukulandela zakubane. Amen. Naye wamlandela azomba. Amen. Uyifakazela yena ngelinye ilanga. Kuthi khona imanager emhlupha lapha. Azakhala inyembezi. Khale inyembezi. Simduduzeka. Namhlanje bayizwana ngenxa kaJesu. Amen. Nawe bazalwane ngayifumanela umusa ngasindiswa iwona lo ongumisela phambi kwenu bazalwane. Ngokwami mina ngiyisoni ngisahluleki angifanele nanokuma ngime ngezwi likaNkulunkulu ngenxa yokubi bami, kodwa uJesu ngomusa wakhe ungumisile nami kube ngishumayela izindaba zakhe ezinhle egameni likaJesu.
lokho ke engazazi ngacabanga ukuthi nami ngiyokembe omunye oshumelayo ivangeli likaKristu. Amen. Noma ngangenalo iBhayibheli ngingasindiswanga, kodwa lalikhonela nje ukumelana nalo. Amen. Kuba ngihambe ngithatha amavesi sithi asingihumshele wona wrong, ngimelane nezwi likaNkulunkulu ngezwi likaNkulunkulu leqhutshwa umoya wesitha kimi. Amen. Kona namuhla ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi noma nganginjalo akangidelanga, wangilandela njalo. Amen. Hallelujah. Khona into esho uJesu uthi akezelanga ukuba nakhonzwe, kodwa ukuzele ukuzokhonza uNkulunkulu, ashumayele ivangeli likaBaba amthumileyo. Yena akezelanga ukukhonzwa. Akabonga uJesu. Lento yanginika umqondo ukuthi noma ngingaba umfundisi, ngigcotshwe uNkulunkulu, ngime phambi kwebandla, kodwa ngimelanga ukuthi ibandla lingikhonze, kodwa ubani ngishumayele ngikhonze uNkulunkulu, ngishumayele ivangeli likaKristu. Akabonga uJesu. Ngoba kuba inkinga, ingakho ngihlele ngithi nesikhulekisi noma mvundla ngoba kuyinkinga ukuthi ume phambi kwebandla uNkulunkulu akwenzela umusa, kade uyisidawa njengami, kwenzela umusa uNkulunkulu akumise phambi komsebenzi wakhe, ebese ufuna ukuthi izimvu zikaNkulunkulu zikukhonze. Amen. Noma uma ubona ukuthi lapha evini omiswe kuzona, nazi noma kunomoya nani lapha, kade lokuphazamisa nje, uvele kuyikhuphukele khona ungazi ukhushulwa yini. Amen. Hayi kumandla akhe, ngisho kuleya nto. Amen. Hallelujah. Enye into eba inkinga, uthi umisiwe phambi kwebandla likaNkulunkulu, uNkulunkulu bese kubusisa ngabazalwane abaneziphiwo ezithile ebandleni, bese uyankonkomana uzinyathele ukuze zingaveli zona iziphiwo, hayi bona. Kungaveli iziphiwo, kuvele wena. Amen. Lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu enze lento noma echaze ngokuthi yebandla, isibani sasimele ebandla, kodwa uNkulunkulu ebesenza lento yokuthi avele akususe kungakabi isikhathi. Amen. Akususe kungakabi isikhathi, ngoba umi unyathela icebo lakhe. Ayibonge Inkosi. Amen. Kufana nokuthi umzalwane unesiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona, bese uyapensa ngaso, and uNkulunkulu uzokuyeka naso, kodwa suse ugcobo lwakhe, ebese vusa omunye ehlisela ugcobo lwakhe, bese uqala uba nenkinga. Amen. Yes, Lord. Amen. Sisendlini kaNkulunkulu, siwumzimba kaKristu. Angisho mina umzimba leminye shuwo, kodwa singumzimba kaKristu, singamalunga ahlukahlukene, kodwa sisemzimbeni. Lamalunga enza kube umzimba opheleleyo. Lamalunga ingalo, unyawo, yini yenza kube umzimba ophelele.
uma amalunga bengekho ukuthi umzimba ukho. Ngamazwi iphiwo ezikhona kuleli lunga nelalunga ezokwakha umzimba oyibandla likaNkulunkulu. Amen. So ingakho kubalekile ukuthi thina esibheka umsebenzi siqaphelisise siqaphelane. Okay, angifundela lapha ya. Fundela uqala verse 5. Luka chapter 1 verse 5. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi. Mina uNkulunkulu wami uyangithanda uvela ngihlelele nje izinto zihleleke nje zihleleka avela susa umuntu ethi namhlanje awuyi kuyokhonza ebandleni lakho. Ngifuna uyongiseva. Uthatha incebo yami uyise emsebenzini. Amen. Kuba le moto enginikeze yona eyami mina uNkulunkulu ukuthi umseve ngayo. uNkulunkulu wami uyangithanda. Uthe uyamupha wakhe ebusuku esale. Sifundane. Siyafunda bazalwane ezilenkosi. Luka chapter 1 from verse number 5. Isihloko sakhona ukuzalwa kukaJohane nokukaJesu kuyabikezelwa. Verse 5. Emihleni kaHerode inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakariya esigabeni sika-Abiya nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni igama lakhe nguElizabeth. Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kepha babengenamntwana ngokuba uElizabeth wayeyinyumba bobabili base bekhulile. Kwathi ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo ngokomthetho wobupristi kwaba nguye owabelwa ukungena ethempelini lenkosi azoshisa impepho. Isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. Kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. uZakariya eyibona wethuka wehlelwa luvalo. Kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho uElizabeth uza kukuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Amen. Ukhona lesingisi. Ninazi ingisi bakithi. Vulani lesingisi ningifundele. Funda lapho ngesingisi, ngesilungu ke funda. Verse 5. Focus to the birth of John the Baptist foretold. Verse 5. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. But they had no children because Elizabeth was barren, and they were both well on in years. Once when Zechariah's division was on duty,
and he was serving as priest before God. He was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of the incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John." Hallelujah. Angifundela verse 8 kule version le NLT. Ngifundela kuyona verse 8. Ngimzwile kodwa ligama engilifunayo lapha yana. Verse 8. One day Zechariah was serving God in the temple, for his order was on duty that week. Amen. Ayiphendele verse. One day Zechariah was serving God in the temple, for his order was on duty that week. Hallelujah. He was serving God in the temple. Zechariah. Lo omngakhe owayengabatholi abantwana ngoba enyuma. But he was serving God ngoba kwakuyiduty. Amen. Yakhe as a priest ukuthi asave uNkulunkulu that week. Hallelujah. Amen. And mangifunda le chapter le kusukela ku verse 1 kuze kuyofika egcineni, akaze nguzwe umthandazo kaZachariah othi uNkulunkulu asinabantwana siphe umntwana. But he was serving God because it was his duty to save God. Come on, Dada. Amen. No matter ukuthi akanamntwana enasimuzwe khalisililo kuNkulunkulu, enokosikaza simuzwa kulamazwi ethi mpriest kaNkulunkulu angengikwazi ukusupporta kulomsebenzi wakho ngoba lo uNkulunkulu omsevayo akanginikezile umntwana, but he supported. Hallelujah. Ngoba kwakuyiduty yakhe uZachariah ajuthwa yona wabekwa kuleso sigaba, noma ngabe wayethanda angizwa ukuthi kwakusohlelo lwakhe ukuthi ajuthwe ukuthi enze lo msebenzi, but it was God. Hallelujah. Ngoba uma kuNkulunkulu akufake ukuthi wenze lo msebenzi wakhe, no matter what endleleni yakho, amen, ngoba iduty onikeze yona iphezu kwakhe uZachariah, noma inyama yakhe ithi shintsha umthandazo Zachariah, ngoba inyama yakhe ibona isidingo sokuthi ufuna kube nomntwana engizomthuma, but umsebenzi obeke kuyona iduty ithi iyamdirect umthandazo wakhe.
ukuthi uNkulunkulu owenze ukuthi uElizabeth engabatholi abantwana. Asikuzwa lokho. Aqondo nami kunginika ukuthi futhi awuyena uNkulunkulu owenza ukuthi uElizabeth engabatholi abantwana. Ngoba ngimzwile kuHana lithi uyena uNkulunkulu ovalile isibeletho sikahana ukuthi singabambi. Kodwa lo asizwa angazi noma yimihla kaHerod ayephila kuyona eyavala isibeletho sikaElizabeth ukuze Zachariah angahambi ngokwejuthi ayijutha uNkulunkulu, kodwa abheke umkakhe, abheke umndeni wakhe, abheke umphakathi aphila kuwona ukuthi uthini njengoba ngumpristi kodwa ngenamntwana. Bayafika bengabantwana ngibabeka izandla bathola abantwana, ngibabeka izandla bathola abantwana, kodwa umkami akanamntwana kodwa ijuthi yaqinisa. When he was busy serving the Lord, the angel of the Holy Ghost appears. Hallelujah. Ngesikhathi yanebhizi akathandaza umthandazo wenyembesa ngoba namntwana, kodwa ubhizi usave uNkulunkulu. Then amazulu athi lo ongiseva kangaka and akashoneki naseyimisweni zami, uhamba ngokweyimiso zami, yet inyama ithi akasuka emisweni, kodwa yena uhamba ngokweyimiso zami. Abantu bayakhuluma bathi angasenzelani lo, noma eshumayela luleka abantwana, engabaluleka kanjani abantwana lo, wasini ngokuba nomntwana, kodwa he was busy serving the Lord because it was his duty. We are listening, Holy Spirit. Hallelujah. Ngesikhathi serve uNkulunkulu, the angel of the Lord, yes, iphethe impendulo. Yes, iphethe isindwa impendulo. Mfuno ngenxa yokuthi useve uNkulunkulu, wama eyimisweni, wama emthethweni kaNkulunkulu, akawagcina imiyalo kaNkulunkulu, wagcina iy'miso kaNkulunkulu, waseve uNkulunkulu ngesikhathi sempepho. Andikhona engiyithandayo, angimuzwa uZachariah ethi bandla ngesikhathi sokuthi ngingene ethempelini ngiseve uNkulunkulu, hamba niyothandaza. But in my name, God himself touches their hearts. What? Isikhathi sempepho lesi, hamba niyothandaza. Olungileyo uyangiseva manje, nami ngiseva yena ngani. Ngoba ngesikhathi useva uNkulunkulu uthola ifavor yakhe. Ulahlekelwa ifavor kubantu bonke, kodwa uNkulunkulu yena ngoba useva yena uthola ifavor from God. Hallelujah. Kuzawona isiqu ngaphandle siyathandaza uphakathi ethempelini lempepho useva uNkulunkulu wakhe. Then God lithi uNkulunkulu ngesikhathi uJesu elingwe ehlane
walinga ehlane wasekubonakala ingelosi zimkhonza, and God will release the angels ubazisa umsephu uJesu, ngoba uJesu seba yena ubaba ephezulu ehlale liwa umsephu uNkulunkulu. Lalela, if you want a favor from God, you must serve him. Serve him. Hallelujah. Makhathazeki ukuthi kwenzakalani empilweni yakho, but iduty onikezwe yona yokusave uGod wakho. Lalela, mhlawumbe unabantwana, mhlawumbe unamsebenzi, mhlawumbe awunabizo lwangalokho, akuyona iduty yakho le, but your duty is to save God. When you save him, uzothola ifavor from God, and uzokunika lokho okufunwa okubalekile enhlizweni nasekuphileni kwakho. Ngokwesikhathi kunezinto esesifuna sizibuke ngoba nangu ucela unalento le, nangu lo unalento nami ngiyayifuna, kanti uNkulunkulu akasibona isidingo sayo kuwe. Kunento ebalekile uNkulunkulu akubonela yona, kodwa leyo nto izothola iseva yena, because it is your duty. Hallelujah. Uma uZakaria, amen. Elele gama lithi Zakaria lithi the Lord has remembered. Elele gama lithi Zakaria, the Lord has remembered. Kamasi ngesikhathi uZakaria eseva uNkulunkulu, uNkulunkulu wakhumbula ukuthi uZakaria yini ayidingayo, yini ayidinga uZakaria, because God has remembered. When you save God, God will remember what you need in your life. Hallelujah. Save the Lord. This is your duty in the house of the Lord. Just to save God. Just to relax and save him. And save him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Esayenza inkonzo enganake lutho. Esayenza khona verse bana athu Maria athu Zakaria baloya athi yenze njalo inkosi. Fondela this. Yenze njalo inkosi mhlena ngibheka ngayo. Ususa ihlazo lapha kwabantu. Awulifunda. 4:25. Verse 25. Yenze njalo inkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo, ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu. Hallelujah. Amen. Uyinceku kaNkulunkulu. Useve uNkulunkulu. And unkosikazi wakhe akanamntwana. And la kanti ukuthi wayehamba useve uNkulunkulu nje, uhamba umbethi ihlazo phakathi kwabantu. Athi uJesu engalinakanga ihlazo, akabonga uJesu. Wakhonza uZakaria akangalinaka ihlazo lokuthi uhamba nobuhlazo bokuthi usemdala kodwa akananzalo, nomkakhe usemdala kodwa akanamntwana. Yena wasave uNkulunkulu. Uzwakala uNkulunkulu lapha esethena, yenze njalo inkosi emihleni yangibheka ngayo,
ususa ihlazo la phakathi kwabantu ngoba ungamkhosi uNkulunkulu izinsindiso yakho ibonakala ihlazo phakathi kwabantu kuthi imezelani lensindiswanyana yakhe imezelani lensindiswanyana yakhe imezelani noma sefika endlebeni zakho kodwa kwakho is to serve the Lord and the Lord uyena ozosusa ihlazo lakho phakathi kwabantu bakunamihla ngesikhathi umsebenzi usondeza imihla ngesikhathi umsebenzi usondeza imihla usondeza imihla azokubheka ngami ephakame izulu lathi ngiyamangala emhlabeni ukuthola umuntu omseva kanje ubani lo kwathi ngakabi isikhathi lasukuma izulu lathi lisondeza imihla yakhe noma bengiyibeke yabalapha ya kodwa ngendlela ngiseva ngayo mina uNkulunkulu ngiyaphoqeka ukuthi ngisondeze imihla yakhe susa ihlazo kunezinto zakho mhlambe uNkulunkulu ngokwakhe abehle ukuthi uyithola kudala mhlawumbe ngeke uzuyithola kodwa ngendlela umseva ngayo thinta inhliziyo yakhe athi akazi ngiseve kanje aphuthume isingilosi zembiko zeyimpendulo anyalazi soGabriel asona isikhathi sokuhlala emazulwini ubukane nobuhle babo khona funeka uhambise impendulo kuyena emhlabeni mina uNkulunkulu manje ngiphukaza inseka hayi ngoba ngazi ubuhlungu eGolgotha ayiseva kanjena ngekwazi ukuthula imimoya yancindezela ukuze bangangisevi kodwa to say no Solomon khosa yonke imnako khosa yonke nemnyaka sobambezela imihla yakho khosa yonke imnako noma ngabe imiduku zakhala emhlaba vuma uthi njengoJesu uhlawe emhlaba ukushawa kwakho abengathi ukuphushela phambili uyasenza uNkulunkulu wakho ngoba uyathinta inhliziyo yakhe sukume nyawo